Siguro yung iba wala pa, no? Kasi resting pa. It's okay lang, no? Anyway, so we'll start our lesson about the hydrocarbons, no? Especially alkanes today, no? Try natin i-cover yung first half nito today. Okay. So, ang organic compounds natin, we have huge variety of organic compounds sa paligid, no? So, around 85% daw ng chemical compounds sa mundo, no? 85% doon ay organic compound, no? So, the organic compounds can be as complicated as your DNA. Pwede rin siyang yung lipid bilayer ng, let's say, SARS-CoV-2, no? Yung coating ng coronavirus. Organic compound din yon, no? Yung lipid layer na yon. Ano pa? Pwede rin yung maging yung chlorophyll, no? So, complex yung structure ng chlorophyll. Ano pa? Mm, yung carbohydrates, no? Na kinakain, na nakukuha natin out of our food, no? So, yun. So, bale, mapapansin nyo, masyadong malaki yung variety ng organic compounds, no? It could go as complex as our DNA, no? Pwede rin siya maging as simple as methane, no? Yung CH4. So, that's the simplest organic compound, no? Okay? So, since malawak yung ating classification ng organic chemistry, kailangan natin i-chop-chop siya, no? So, we have to divide kung anong topics yung mga pwede natin i-discuss for the organic chemistry, no? So, we will classify organic compounds into different groups, no? Depending on their format, depending on their nature, etc., etc. Okay? So, the first category for organic compound is the hydrocarbons, no? So, what is a hydrocarbon? From the word itself, hydro plus carbon. Hydrogen plus carbon. Okay? So, hydrocarbons are one of the most simple, siya ay isa sa mga simple na organic compounds natin because it is primarily composed of carbons and hydrogens, no, attached to one another, no. So how are they attached, no? So maraming version ng attachment yung ating hydrocarbons. So we can classify them as alkanes, alkenes, alkynes, and arenes, no. So ano yung difference ng mga ito? So for alkanes, your carbon and hydrogen are attached with a single bond only, no? So lahat sila naka-single bond, no? So yung carbon-carbon, naka-attach sila using a single bond. Yung carbon-hydrogen, they are attached using a single bond, no? Yung alkenes naman, so iba yan from alkanes, no? Ang anes, puro single bond. Pag in, meron kang double bonds, no? You have your carbon-carbon double bond for alkenes, no? Alkynes, no? Yung alkynes naman, we have triple bonds here. So, single bond, alkane, double bond, alkenes, and triple bond, alkynes, no? Then we have these arenes, no? So, what are arenes, no? So, yung arenes, ito ay group ng hydrocarbon in which your carbon is usually in a hexagonal form, no? So, naka-hexagon yan, in which the double bonds of carbon are alternating, no? So, you have your double bond here, wala dito, double bond doon, wala dito, double bond doon, no? So, this example of arene is what's called the benzene, no? So, ano yung mga example ng arene natin? No? Kung meron kayo sa CR na ang tawag doon? Albatross, no? So your albatross is actually just a benzene with fancy attachments, no? Ang pangalan niya is para chlorobenzenata, no? So yun. So that's one example of hydrocarbon. So pagdating nyo ng CR, pag nakita nyo yung albatross nyo, kumustahin nyo siya, no? Hydrocarbon siya, no? Okay? So yun lang. So yan yung mga uri ng ating hydrocarbons, no? Pero today we will focus on alkanes, no? As this is the most simplest version of organic compound, no?
So, ano yung mga typical example of alkanes? Yun nga, yung methane, which is a byproduct of degradation ng bacteria, ng organic matter, no? So, yun yung mga nasa septic tank, no? Nasa manure ng mga kalabaw, no? So, yung mga gases doon ay methane, no? Ano pa? So, yung ating alkanes din, pwede rin yan maraming carbons creating gasoline, fuel, no? Such as octane, no? And etc. No? So, our goal today is to try to check kung ano yung mga alkanes, how do we name them, paano yung structure niya, and how can we interpret yung itsura ng alkanes, no? Okay, so yun yung focus natin today, no? Medyo marami tayong onti lang i-cover natin, though medyo complex, no? Not really, pero kaya yan, no? Okay, so focus tayo sa alkanes, no? So si alkanes, we have here your carbon attached with its other atoms with a single bond, no? So for example, we have this methane. This is the simplest alkanes. Mapapansin nyo that yung carbon na to ay may four attachments, no? May four terminal atoms siya. So it follows the format AB4, no? Kung kukunin natin yung molecular geometry niya, A for the central atom, B for the terminal, may apat tayong terminal. So AB4. Ano yung geometry ng AB4? That's tetrahedral, no? So this is how your methane looks like in 3D, no? So you have your carbon here, your hydrogens are attached in the corners of a tetrahedron, no? Of an imaginary tetrahedron, to which the angles of separation of one bond, no, to the other bond is 109.5, no. So yung angle nito is 109.5, this angle is 109.5, this angle is 109.5, as well as this one. Okay? So all the bonding groups, no, the atoms attached to your central atom, they are all separated at an angle of 109.5 now. And regardless kung gaano karaming carbon chain meron ka sa alkanes, that geometry is preserved, no? So preserve yung tetrahedral shape. For example, dito, this is in tetrahedron. Okay, ito rin naka-tetrahedron. Okay, so let's have some few examples. Mapapansin nyo, this carbon, this section of the molecule is in tetrahedral shape. 1, 2, 3, 4. No? Ito rin, naka-tetrahedron, and so on and so forth. No? So, mapapansin nyo, the more carbons you have in your alkanes, no, the zigzag, the zigzag E, it becomes, no? So, nagiging zigzag yung kanyang, ano, representation, no? That's why we can represent our alkanes with zigzags, no? So, kung may nakikita kayo na mga papers, na mga material sa inyong textbook na zigzag, meaning nun ay mga carbon groups lang yon na magkakadugtong, no? Kapag wala ka nakitang double bond dyan, edi alkanes yan, no? So yun, so yung alkanes natin, we can represent them as zigzags. No? Bakit uli naging zigzag? Because of the geometry of the carbon. No? So yan, because it is because this is tetrahedral in shape, no? So magzizigzag talaga yung pattern nila in nature, no? Okay? So yan. So we can represent our alkanes with the following representations. Now, pwede natin i-represent yung ating alkanes with line angle formula and condensed structural formula. No? Alamin natin mamaya how can we interchange line angle formula, condensed structural formula, and the Lewis structure. No? Okay? So anyway. So, yan. We can represent our alkanes with zigzags, no? So, interpret natin kung ano meaning netong zigzag na to. At each end, no, at each point of your zigzag, may corresponding meaning yan, no? So, for example, ilang points meron tayo dito sa zigzag na to? 1, 2, and 3. Okay? Yung kada point sa zigzag natin, that corresponds to a carbon atom. Okay, so that means etong zigzag na to
it tells us na ilang carbon meron tayo. 1, 2, 3. So, may tatlo tayong carbon. Okay? So, ito yung kanyang structure. No? If we have 3 carbons, ang pangalan daw niya ay propane. Mamaya malalaman nyo how to name them. No? So, ngayon yung drawing muna tayo. Okay? So, kunwari, ito naman. O, interpret natin. Ilang carbons meron sa zigzag na to? We have 1, 2, 3, 4. No? At each point in your zigzag, no? At each vertices, no? And at each end, may carbon doon. So, may apat tayong carbon dito. And whenever we have 4 carbons, that will represent your alkane butane. Okay? Ito, ilang carbon meron dyan? 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong pentane. No? Okay, so mapapansin nyo, if we have line angle formula, what we are representing is the carbon chain only. No? Carbon chain lang yung pinapakita natin. Walang hydrogen na pinapakita dyan. Pero, it should be known na itong carbon na to, may corresponding number of hydrogens attached to it. Itong carbon na to, may corresponding number of hydrogens attached to it as well. Same as this carbon, no? So, kada point sa iyong line angle formula, kada point in your zigzag, may corresponding hydrogen atoms para dyan, no? Ang tanong, paano natin malalaman kung gaano karaming hydrogens meron dito, doon, and doon? So, the answer would rely sa Lewis structure, no? So, punta ako dito sa slide na to. So, yan. Bibigyan lang tayo ng example. So, let's have for example, yung propane, no? Ayan, zigzag na yan. So, ano meaning na tong zigzag na yan? So, meaning yan, we have 1, 2, 3 carbons attached to one another. Okay? We can convert this into a Lewis structure. No? Paano i-convert yan into Lewis structure? Bilangin mo ilang carbon magkakadugtong. 1, 2, 3. So, you will attach your carbons accordingly. No? Ayan. So, yan yung carbon chain dito sa zigzag na yan. Then, to complete the Lewis structure, hindi na tayo magna-NASO rule. Ito pala yung good thing with OrgChem. Graduate na kayo sa NASO rule. No? So, wag na natin gamitin yung NASO rule this time. No? Kasi, simple lang yung pag-draw ng organic compounds. No? Okay? Anong alam natin kay carbon? Carbon has 4 valence electrons. No? So, may 4 na valence electrons yan. Hence, it can be bonded to 4 atoms. No? It can be bonded to 4 groups. No? Okay. So, this carbon, ilang bonds na meron siya? It is bonded to 1 atom only. Eh, di ba 4 yung pwede? So, that means, this carbon on the left can be attached to 3 more groups, no? So, 3 groups pa yung pwede niya kabitan. 3 atoms pa yung pwede niya dugtungan. Okay? So, that makes the total number of bonds around this carbon equal to 4. So, 1, 2, 3, and 4. Okay? So, let's check at the middle carbon. So, for the middle carbon, ilang bonds na yung meron siya? 1 sa left, 1 sa right. Okay? Ilan yung pwede? 4, di ba? 4 dapat. Pero may 2 na. So, ilan pa yung pwede? 2 pa. No? So, that carbon can be attached to 2 more atoms. No? And lastly, itong carbon sa dulo, ilang bonds meron siya? 1. So, ilan pa kaya? 'Di ba 4, no? So, 4 minus 1 is 3. Okay? Okay, so once na magawa natin yan, once we are done showing the valency of your carbon, kung ilan yung kaya niya kabitan, what's next is for us to place the hydrogens. No? Remember, your alkanes are composed of carbon and hydrogen atoms only.
we are done representing carbon atoms. Paano natin nalaman yung carbon atom? Dahil sa zigzag, no? So, there are 3 points in the zigzag. So, that means may tatlong carbon tayo. Then, after showing the carbons, what's left is for us to show the hydrogens, no? Ano gagawin natin sa hydrogens? 'Di ba napapansin niyo may mga vacant na bonds, no? Itong mga nakakulay red. Doon natin ilalagay yung hydrogens, no? So, yan. So, ganun lang gagawin nyo. That's how you will get the lowest structure out of the line angle formula, the zigzag, no? So, ito yung lowest structure ng zigzag na yan. That tells us na dito sa carbon na to, we have 3 hydrogens around it. Though hindi pinapakita yon dito sa zigzag, no? Carbons lang yung pinapakita sa zigzag eh. Okay, so yan. So we have 3 hydrogens around this atom. In the middle, ilan? Dalawa. So may dalawang hydrogen doon. And itong nasa right, may tatlo pa, no? So kumbaga, kung ipapakita natin yung hydrogens, ipakita ko lang, no? Ito yung tatlong hydrogens, no? H, H, H. Dito may dalawa. And dito sa dulo, may tatlo pa. Although again, sa line angle formula, we do not show those hydrogens, no? Itong kulay black lang yung makikita natin. Okay? So, ganun lang yung pag-interpret ng line angle formula into lowest structure. Nakuha pa tayong isang example, syempre. Another example would be, marami tayong example mamaya, magsasawa kayo. Ito naman. So, ilang carbon atoms meron tayo? 1, 2, 3, 4. So, we have 4 carbons attached to one another. So, you are going to represent that no, in your Lewis structure. Ayan. So, may 4 kang carbon. Then, what's next? We know that carbon can be bonded to 4 atoms, to 4 groups. No? Ilang bonds na meron dito? Meron tayong isa. Ilan pa yung pwede? Tatlo. 1, 2, 3. Dito, ilang bonds na yung meron tayo? Isa, dalawa. So, ilang pa kaya? Dalawa uli. Kung mapapansin nyo, lahat ng nasa dulo, itong mga nasa dulo natin, tatlo yung pwedeng hydrogens na ikabit doon. Yung mga nasa gitna, pwedeng dalawa. Okay? Pwedeng dalawa yung i-attach natin doon, no? Okay, so ganun lang. Then, what's next? Ipakita natin yung hydrogens, no? Teka lang. May umiiyak na pusa. Wait lang. Nagpapapansin lang pala siya. Anyway, so ano yung susunod na gagawin natin dito? We will show the hydrogens na, no? So, at each ends, no? Yung mga red na lines, no? Doon natin ilalagay yung hydrogens natin, no? Yan. Okay, so that's how you draw the Lewis structure out of your line angle formula. So parang magkakaroon na kayo ng intuition, no? Na yung mga nasa dulo, tatlong tatlong hydrogens meron dyan. Itong mga nasa gitna, pwede yung dalawang hydrogens, no? So, yan. Okay, so that's how you draw the Lewis structure out of your line angle formula. So, yung zigzag-zigzag, alam nyo na yung meaning niya ngayon. Okay, the next way of representing alkanes is by its condensed structural formula. Ano tong meaning ng CH3, CH2, CH3? Okay, so ganito lang yan, no? In writing the condensed structural formula, kailangan alam nyo kung ilang sa carbon to ang lower lang din. So for example, at this carbon, nasa dulo to. So it can contain 3 hydrogen atoms.
That's why we write it as CH3. This carbon, itong nasa dulo sa left, that can hold 3 hydrogen atoms. Kaya CH3. Okay? Yung nasa gitna, ilang hydrogen atoms kaya niya? Dalawa. No? Kasi may dalawa ng bonded sa kanya, dalawa pa yung pwede for hydrogens. Kaya yung nasa gitna, we interpret that as CH2. And yung nasa dulo, CH3 again yan. No? So yung pag-read natin ng condensed structural formula out of the line angle formula ay left to right. No? Left to right yung pagbasa sa kanya. No? For example, we have this, isa. Okay. Itong drawing natin. So, ano kaya yung condensed structural formula na itong zigzag na to? Okay, at this carbon, on the leftmost carbon, ilang hydrogen meron ka dyan? You have 3 hydrogen atoms. So, we will write that as CH3. Meaning, itong carbon sa left, may tatlong hydrogen, CH3. Itong nasa ikalawang carbon, ilang hydrogen meron dyan? Dalawa. So, we will write that as CH2. Itong nasa ikatlong carbon, ilang hydrogens meron dyan? Dalawa uli, CH2. Then finally, you have your CH3 at the end now. So these are the ways we can represent our organic compounds. No? So ayan, pwede siya naka-zigzag, pwede siya naka-line angle structure, pwedeng naka-Lewis structure, or pwede rin naka-condensed structural formula. So, CH3, ito yon, CH2, CH2, CH3. No? Okay, so out of the zigzag, may ganito tayong nagawa na. So, ganun yung gagawin natin for today. No? Okay, let's practice pa. No? Discard ko yan. Practice muna tayo. Let's try to draw the Lewis structure of this zigzag stuff. This molecule. Ilang carbons meron tayo? 1, 2, 3, 4. Then, mapapansin nyo may naka-attach dun na line, no? Dito sa third carbon from the left. May naka-attach dong line. So, ibig sabihin nun, may carbon din sa dulo nun. Okay? So, at each end and at each vertices, may carbon doon. Okay? So, ipapakita natin yung carbons na yan, no? So, idodraw natin yung kanilang Lewis structures. Yung bilog yung buburahin ko, nawala yung molecule. Teka lang. Ayan. Tanggalin ko lang. Ayoko na nga. Wait lang. Okay. Wait lang. Ayan. Okay. So, anong meaning nun? May apat tayong hindi pala apat. 5 carbons, no? 1 here. The second one is here. Third, fourth, then fifth, no? Mapapansin nyo dito sa nakatusok na to. So, this carbon is attached to the third carbon from the left, no? 1, 2, 3. Doon siya naka-attach. So, ipapakita natin yon sa Lewis structure. So, ito yung i-draw muna natin. Itong zigzag na to. Draw natin yung zigzag na yan. 1, 2, 3, 4. Ito yan. C, 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 C. Then, ang mapapansin nyo, on your third carbon from the left, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dito, may nakatusok na carbon sa taas. Yan. Papakita natin yan, syempre. Then, ano yung next na gagawin natin? Yung hydrogens naman. No? Alamin muna natin kung ilang bonds pa yung pwede nila gawin. Ilang hydrogen pa yung pwede kumabit. Okay. Sa carbon na to, ilang bonds meron na? We already have 1 bond. No? We can create up to 4 bonds. So, that means we can do 3 other bonds pa. No? Pwede pa tayo gumawa ng 3 bonds with hydrogens. No? So, nasa gitna, how many bonds do we have na?
may dalawa na tayo. So we can still do 2 bonds with hydrogen sa carbon na ito. How about this one? Meron ng tatlong bonds, no? 1, 2, 3. O, ilan pa pwede? Isa na lang. Okay? Then, itong nasa dulo, may isang bond, pwede yung tatlo. Itong nasa dulo sa taas, pwede yung tatlo ulit, no? Okay? So, nakita natin na difference, no? Itong carbon, if it is connected with 3 other carbons, it can only be attached to 1 hydrogen atom na lang. So, isa na lang yung pwede dumugtong sa kanya. Okay? So, whenever you see a carbon with 3 groups around it, isang hydrogen lang yung pwede kumabit sa kanya. Okay? So, this is the line angle structure. This is the Lewis structure. Paano yung ginawa? You lay out muna kung paano yung attachment ng carbons. Then, you finally show the correct number of hydrogen atoms according to carbon's valency, kung ilan yung kaya niya gawin na bond. No? Ngayon, kunin natin yung condensed structural formula niya. Kunin natin yung condensed structural formula. You start from left to right. No? Dito muna tayo sa line na to. CH3. Sumunod, CH2. Ito. Ang gagawin mo dito, skip mo muna itong naka-connect sa kanya. Skip mo muna yan. Pakita mo muna yung CH. Then finally, CH3. Paano itong CH3? Ano? So, ipapakita mo na naka-connect yan, no, sa taas. Okay? So, this is the condensed structural formula for this molecule. Okay? So, ganun lang. Teka lang. Ayun. Malungkot yung pusa. Kawawa naman. Okay. So, this is how we draw the condensed structural formula of this molecule, no? Ipapakita mo kung saan nakadugtong itong group na to. Dito. Okay? So, another way to draw this is, another way to represent this is ganito. Ba't kaya siya malungkot? Another way to represent that is ganito. Ano meaning niyan? So, CH3, CH2, CH, then CH3 tas may subscript na 2. Ano meaning ng subscript na 2? May dalawa tayong CH3 attached to this carbon. Totoo ba yon? Totoo naman, di ba? May dalawang CH3 attached to this carbon. Ito yung mga CH3, they are attached to this carbon. So, pwede natin yan i-draw as ganito. CH3, CH2, CH, parenthesis, CH3, close parenthesis, 2. Ibig sabihin, may dalawang ganito na connected sa carbon na iyon. May dalawang CH3 connected to this carbon. Okay? So, ganun lang yung pag-draw. Ganun yung pag-interpret ng iyong line angle structure into Lewis and condensed structural formula. Okay, so we'll work with some more exercises, syempre. Sa worksheet nyo, sasagutan natin yan, bulaga. Okay, bulaga. By the way, bago tayo pumunta dyan, alamin natin yung molecular formula. Formula. Alamin natin yung molecular formula. Ano ba yung molecular formula? It just tells us how many atoms of an element you have, di ba? So, hindi ganito yung drawing ng molecular formula. Paano yan? Alamin mo lang kung gaano karaming H, gaano karaming C. Madali lang yan. Bilangin mo lang 1, 2, 3, 4, 5 na carbons. So, C5. Ilang hydrogens? 3 plus 2, 5 plus 1, 6 plus 3, 9 plus 3,
edi 12, no? So, C5H12 ang formula niyan. Okay? So, yan. C5H12 yan, no? Tapos, ito yung kanyang condensed structural formula. Ito yung Lewis structure. Ito yung line angle formula. Okay? Let's try to practice some some molecules. Kunwari, ito. Letter A. Interpret natin yan as structural formula. Kunin natin yung structural formula niya. No? So, ano yan? Ang ganito yan. Ilang carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na carbon doon. 7, 8, 9, 10. So, we have 10 carbons. No? Ipakita natin yung connection ng carbons. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung carbons attached to this line. So, draw natin yan. Okay? So, ito yung line na yan. Ito yung carbon-carbon dyan. So, yung mga nakatusok sa kanila, ay pakita natin yung carbons doon. So, on the second carbon from the left, may carbon na nakatusok doon. So, yan. Pinakita natin yon as this carbon. Dito sa third carbon from the left, may carbon na nakatusok. Tapos, sa carbon na yun, may dalawa pang carbon na nakatusok. No? Pakita natin yan. Okay? So, itong pa Y na yan, ay yung Y na yan. Ayan yung meaning nun. May carbon dito, ayun yon. May carbon sa dulo, itong dalawa yon. Then the rest is wala na. No? Okay? So, ganun ha. Gawa muna kayo ng skeleton. Ito yung nakatusok dito. Ito yung nakatusok dito. Okay? So, carbon yan. Is dalawa pang carbon. Then, what's next? What's next is hydrogens. No? Ilang hydrogens yung kaya? Itong carbon na to, ilan? 3. Kasi may isa na siyang bond. So, pwede pa yung 4. Pwede pa yung 3 para maging 4. Ito, ilang hydrogens? 1. Ito, 3. Itong carbon, 1. Ayan, 2. Binibilisan ko na ha. Kasi, ulit-ulit lang naman yung ginagawa natin. Okay? So, 2 dyan, 2 dyan, sa dulo, 3. Then, yung nasa baba, tuloy natin. Ito, may 3 nakakonekta. So, pwede pa yung isang hydrogen. Then, at each end, may 3 ding hydrogens. No? Okay, so that's how out of the zigzag. No? Ngayon, paano natin i-draw yung kanyang condensed structural formula? Start ka muna dito sa hilera na to. No? So, itong line na to. Start ka dito sa line na yan. CH3. So, CH3. Ayan. So, ito yon CH3. Ito, CH lang. Then, ano meron dito sa CH na to? May CH3 na nakadugtong sa taas. So, CH3. Okay? Next carbon, C. H. Actually, kahit wala ng line na. CH uli. Then, may nakatusok sa CH na yan, no? Na carbon. May nakatusok sa baba na CH, no? Then, sa carbon na to, may nakatusok uling dalawang CH3. Pwede natin i-ganon na lang. CH3, CH3. By the way, in drawing Lewis structures, in drawing condensed structural formula, yung carbon dapat yung magkakadugtong, ha? Tignan nyo yan. Hindi pwedeng ganito. Pinagbabawal to. Parehas yan si H3, yes. Same idea. Pero, pag H kasi yung dinugtong mo dito sa line, ibig sabihin na yung carbon, nakakonect kay hydrogen, hindi kay carbon. So, mali yun. So, ano yung pwede natin gawin dyan? Yung carbon idugtong mo, tapos yung H, lagay mo na lang sa left, no? Okay?
So, ganun. Hindi pwedeng ganito yan, ha? Hindi pwedeng ganyan. Si meaning yan, yung carbon connected kay hydrogen. So, pagbaliktarin mo sila ng pwesto. Yan. So, same pa rin naman yung idea, no? Okay? So, yan. So, ito yung CH, yon. Then, CH, ito. Then, yung dalawang carbons na CH3 nakadugtong dito sa carbon na yan. So, we have shown them correctly naman na. Ayan, tapos continue na natin yung last three. No? So, yung last three ay CH2, CH2, CH3. So, ito yung condensed structural formula nitong molecule na ito. Okay? So, ganun lang. Ngayon, alamin natin yung molecular formula. Ano yung molecular formula niyan? So, again, yung molecular formula, wala siyang pake kung saan nakadugtong yung mga atom. Ang gusto nyo lang is the number of carbons and the number of hydrogen atoms. Bilangin natin, no? So, ilang carbon meron tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we have 10 carbons, C10. Ilang hydrogens? 3 plus 1, 4 plus 3, 7 plus 1, 8 plus 2, 10 plus 2, 12 plus 3, 15 plus 1, 16 plus 3, 19 plus 3, 22. Okay, so may 22 hydrogens tayo na. Okay, so ganun. Ito yung molecular formula, C10H22. Ito yung Lewis structure. Ito yung condensed structural formula. Ito yung line angle formula. Pwede nyo i-screenshot, ha. Pag nakalimutan nyo naman i-screenshot, mapapanood nyo naman to sa YouTube mamaya. No? So, ayan. This is how we interpret this molecule. Ayan siya. Yan yung kanyang molecular formula. Ito yung condensed structural formula. As last one, ako na lang gagawa na. Although, pwede nyo naman to practicein uli at home na. Sa bahay naman kayo eh. So, itong letter B naman, gawin natin. Burahin ko na to ah. Pwede nyo naman screenshot uli sa YouTube yan. Upload ko mamaya yung lesson after the class. No? Mga kahapon. Itong letter B naman yung gagawin ko. So, ito. Dito sa zigzag na to, ilang carbon yan? 1, 2, 3. May 4 na carbon doon. Tapos, at the second carbon from the left, may 2 carbon attached to it. Sa third carbon from the left, may 2 carbon din attached to it. No? So, ipakita natin yan sa skeleton. So, ito munang 4 dito. Itong 1, 2, 3, 4. So, that's C, C, lobat. Ayan. So, that's C, 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 and another C. Plus, sa second carbon, may 2 carbon na nakakonekta sa kanya. Yung isa lalagay ko na lang sa baba. Okay lang yan. Kasi pag nilagay ko yung parehas dito, masyadong masikip. Okay? So, okay lang na ganyan yan. Sa third carbon, may 2 uling carbons na nakadugtong. Okay? So, ganun lang. Then, ano na? Then, hydrogens na lang. No? So, ilang hydrogen pwede dito? 3. Ilang hydrogen meron dito? Meron ba? Wala. So, wala. Mapapansin nyo, kapag yung carbon nyo, connected siya sa 4 groups, wala nang hydrogen na pwede doon. Kasi nagamit na niya yung 4 na bonds. 1, 2, 3, 4. Okay? So, walang hydrogen dito. Dito, wala na rin. Okay, nasa dulo, syempre meron 3.
Then, yung nasa dulo sa taas and sa baba, tigta 3 din. Okay? Next one. Ay, hindi pa pala tapos. Ayan. Next one, structural formula. Condensed structural formula. Start ka muna dito sa chain na to. CH3. Tapos, C. Tapos another C. Tapos CH3. Okay, sa C na to, may dalawang CH3 na nakadugtong. So, pakita mo yan. So, sa C na to, ganun din. No? Okay, so yan yung kanyang condensed structural formula. CH3, CC, CH3, 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 CH3. Okay, so ito yung condensed structural formula. Ito yung Lewis structure. Ito yung line angle formula. Ano yung molecular formula? Pag molecular formula, carbon and hydrogen count lang yung ginagawa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbons, ilang hydrogen? 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, yeah. So, C8, H18. Okay? So, last one. Yung last one naman, from the condensed structural formula, i-draw naman natin yung line angle formula. From this, i-convert natin siya to line angle formula. So, ganito gagawin nyo lang. Madali lang na. Hanapin nyo yung chain na yan, yung isang straight line. So, i-draw mo yun as zigzags, no? So, ilang carbon meron ka dito sa chain na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung carbon sa line na to. I-draw mo yun as zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, ito na yung line na yan. Zigzag, zigzag. Ayan. On the third carbon, 1, 2, 3, may nakadugtong na CH2, CH3. Sa third carbon, may nakadugtong na CH2, CH3. So, ito yung third carbon. CH2, CH3. Okay? Pwede rin naman pag ganito. CH2, CH3. Basta always naka-bend yung angle, no? Kasi kapag in-straight line mo lang yan, CH3 lang meaning nun. Kailangan naka-bending, no? Nakapaganyan, nakapaganon. Basta bend. Okay, so sa third carbon, may CH2, CH3 ka. Ano yun? CH2, CH3. Sa fourth carbon, ano yung nakadugtong? CH. So, yan yun. CH. Tapos sa carbon na to, may nakadugtong na dalawang CH3. Okay, so yan yung meaning nun. So, ito yung CH, tapos dalawang CH3 attached to this carbon. So, yan yung meaning nun. Tapos, may naka-attach na naman sa pang-ilang carbon to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 carbon from the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May naka-attach na CH3. Okay, so yan yung drawing ng line angle structure or line angle formula out of your condensed structural formula. Okay, so try natin tong letter B. Dito sa line na to, ano yung nakalagay? CH3, CH3. So, tatlong carbon. Tapos, on the second carbon, may CH3 ka, then another CH3. CH3 and another CH3. Nakaparang letter X siya. CH3, C, CH3. On the middle carbon, may dalawang CH3. CH3, CH3. So, yan yung kanyang line angle formula. Etong letter C. Sige. May naka-parenthesis ka. So, ano meaning ng parenthesis? May dalawang CH3 ka connected to this carbon. Ganun din dito.
So, may dalawang CH3 ka connected to this carbon. So, ano gagawin mo? I-draw mo muna itong walang parenthesis. Pag ganito yung case i-draw mo muna yung walang parenthesis. C and C lang yan. So, dalawang C. Paano ko i-drawing yon? Straight line. Carbon, carbon. Tapos, ano yung sabi dyan? On the left carbon, you have two CH3s attached to it. No? CH3, CH3. Ito yung CH. Ito yun. Tapos may dalawang CH3. CH3, CH3, CH. Sa right side naman tayo, you have your CH here. And then may dalawang CH3 connected to it. No? So, yan. So, ganun yung pag-interpret. No? Pag may parenthesis, skip mo muna. Draw mo muna yung walang parenthesis. Okay? Kunwari, ganito naman. Yung parenthesis ay nasa loob, no? Ito, nasa terminal, no? Nasa dulo yung parenthesis, no? Kaya ini-skip natin yon. What if nasa gitna siya ng chain? For example, ito. Itong CH3, nasa gitna siya ng chain. So, ganito lang gagawin mo dyan. Pag nasa gitna ng chain yung may parenthesis, ibig sabihin nun, may tatlo kang CH2. Okay? So, ano meaning nun? Ilang carbon meron ka sa chain na to? Pag nasa dulo, skip mo muna. Pag nasa gitna, kailangan mo siya isama sa counting. Okay? Again, pag nasa dulo, either left yan or nasa right na dulo. For example, ito, ayun, ito, at ito. Skip mo muna yan. No? Skip mo yan. However, if yan ay nasa gitna ng dalawang CH, no? So, wag mo siya skip. No? Isama mo siya sa counting. Okay? So, paano natin bibilangan yung carbon dyan? So, based on the subscript, malalaman natin kung ilang carbon meron ka. So, ilang carbon to? Siyempre, skip natin to, no? Skip. Ito muna yung gagawin natin. Interpret natin. Teka lang. Naiki-close yung aso. Ingay siya. So, anyway. So, ano natin to? So, interpret natin to, no? Kapag nasa loob yung parenthesis, i-count mo siya, no? So, ilang carbon meron tayo dito sa chain na to? 1, tapos yung 3 na parenthesis doon, yung 3 na subscript, that tells you may tatlo ka pang ganito. So, 1 plus 3 plus 1. Okay? 1 plus 3 plus 1. Ilan yun? 1 plus 3, 4 plus 1, 5. So, 5 carbon chain yan. So, 1, 3, 4, 5. Okay? So, ganun yun. So, ito yung CH3, CH2, 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 CH. Okay? So, meaning na itong parenthesis na nasa labas, may tatlo kang CH2, CH2, CH2. Okay? So, yan. Yun ay kapag nasa gitna yung parenthesis. Pero pag nasa left, pag nasa right, skip mo muna. Okay? So, ganun lang. Ngayon, tapos na natin i-draw ito. Yun nasa dulo naman, yung naka-parenthesis sa labas, no? So, ano meaning yan? May dalawa kang CH3 connected to your CH here. So, ano yung dalawang CH3? Ayan, pati ayan. So, ito yung CH, tapos may dalawa ka pang CH3. So, CH3, CH2, 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 CH, dalawang CH3. Okay? So, ganun lang. So, kaya na bahala mag-practice on your own. By the way, nasa textbook naman to. So, if you have a textbook, edi good na. So, yan. Pag wala, edi yan. May copy na kayo. No? So, ganun lang. Proceed na tayo with the continuation. Saan na ba tayo? The next one is the constitutional isomerism. No? Ano ba mapansin nyo? So, the condensed structural formula can tell us kung ano yung connection ng atoms in our molecules. No?
For example, we have this condensed structural formula for butane. CH3, CH2, CH2, CH3. So, ibig sabihin yan, yung drawing niyan ay zigzag na ganyan lang. Ito naman, CH3, CH, CH3, CH3. So, dito, sa second carbon, may nakadugtong na CH3. However, kung mapapansin natin, they have the same molecular formula. So, ano yung molecular formula nila? So, count mo yung carbons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, C4. Ilang hydrogens? 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 3, 10. 3 plus 1 plus 3, 7 plus 3, 10. Okay? So, same sila ng molecular formula. C4H10. However, magkakaiba sila ng, ano yung pinagkaiba nila? Connection. Magkakaiba sila ng dinudugtungan. So, dito, naka-straight line lang siya lahat, no? May straight bang zigzag? So, basta yun, may straight na zigzag, no? Walang nakatusok, no? So, yan. Ganyan lang siya. However, dito sa kabila, may nakatusok na group na to. Okay? So, they have the same formula. However, they have different connections. Different connectivity. Ano tawag sa kanila pag ganun yung case? Tawag sa kanila ay constitutional isomers. No? Constitutional isomerism yung case na yan. Isomers. Ano meaning ng isomers? No? Same formula, different structure. Pag sinabing constitutional naman, meaning niyan, connectivity. So, yung constitutional connectivity, hindi yan yung 1986 Constitution. So, yung connectivity yung constitutional. So, sila ay connectivity isomers or constitutional isomers. They have the same formula. However, their connections are different. No? So, magkakaiba yung dinudugtungan ng atoms. No? So, paano mo malalaman if they are constitutional isomers? Madali lang. Alamin mo lang kung same sila ng formula. So, same sila ng formula, C4H10. However, pag ito-draw mo yung line angle formula, mapapansin mo, magkaiba sila ng itsura. For example, ito, 4 na points in this line dito, may propeller ka, no? May fidget spinner ka. So, yun. So, magkaibang structure yan. One way to check is itong condensed structural formula, no? So, dito, dire-diretso lang yung CH3, CH2 mo. Dito naman, may nakatusok sa gitnang carbon. So, magkaiba ng connection sila. Okay? So, they have the same formula, different connectivity, hence they are constitutional isomers. No? Try this. Isomers. Do the structural formulas in each set ano ba yan? Ano ba tong sentence na to? Hindi. Question mark pala yan. Do the structural formulas in each set represent the same compound or constitutional isomers? No? Yun pala yung kwento niya. Akala ko gagawin mo to. Question pala tong do. Anyway, so ito yung ating mga structural formula. Then identify natin if this and this are constitutional isomers or hindi. Same compound lang ba sila? What to do that is i-draw mo yung line angle structure niya, yung zigzag. So ito, ano yung zigzag na ito? Ano yung drawing niyan? Ilang carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 carbons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anin ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6. Ito na sa kabila naman. So CH3, CH2, CH2. Tapos, may nakatusok sa baba. CH2, CH2, CH3. CH2, CH2. Ay, pangit. Kaya. CH2, CH2, CH3. Yes, parang ito yung kwento niyan na. So, ito yung CH3, CH2, CH2. Sa baba, CH2,
CH2, CH3. Okay? So question, is this the same as this one? Same lang yan. Paano naging same yan? Kasi, focus tayo dito. Dito sa part na to. If you're going to draw the Lewis structure of that part, nakapaganito yan. C, is may dalawang H dyan, is yung carbon. Okay? So, ganito yung structure niyan. Ano yung pinagkaiba niyan dito sa kabila? Ang pinagkaiba lang is, itong carbon na to, connected lang sa baba, nakipag-switch places lang siya sa hydrogen. No? So, pwede mo yun i-represent, no? I mean, pwede mo yun i-draw din as ganito. Okay? So, same lang ito kahit anong mangyari. Kasi yung carbon group mo, this is connected to the same carbon. Itong CH2, CH2, CH3 mo, connected yan dito sa carbon na yan. Same as this one. Ito yung CH2, CH2, CH3 dyan eh, no? This is connected to the same carbon, the third carbon from the left. So, since iisa lang yung pinagdudugtungan nila, same lang yan. Oo, kahit ganyan yung drawing yan, no? So, ano nang nangyari dito? Ano yung difference niya dito? Ito, binaliktad mo lang, no? Flinip mo lang siya around, no? So, itong CH2, CH2, CH3, kapag ito, binaba mo yan dyan, ganito yung magiging itsura niyan. Okay? So, pag binend mo yan pababa, magiging ganito yan. So, same pa rin naman yung dinudugtungan ng CH2, CH2, CH3, no? Same carbon yung dinudugtungan nila, yung third carbon. Okay, so that means they are just the same. Okay, so ganun lang. So, kailangan investigate nyo yung structure mismo. Kung same lang ba yung pinagdudugtungan na carbon or hindi. Kapag same lang, edi same compound lang yan. However, if the carbon to which they are connected is different, no? Pag iba yung carbon na dinudugtungan nila, isomers sila. Okay? So, the answer for 1 is same, no? So, same lang yan. So, same lang yan kasi same carbon atom yung dinudugtungan ng CH2, CH2, CH. Okay? It is still the third carbon to which they are connected. Ano lang ginawa dito? Binend mo lang yan. No? Binali mo lang yan para maging ganyan. Okay? So, let's try letter B. So, ito same lang yan. So, sa letter B, are they isomers or not? So, tignan natin. Ayan. So, draw natin to. CH3, CH, CH2, CH. So, apat na point. Okay? On the second carbon, may CH3 ka. On the fourth carbon, 1, 2, 3, 4. Sa fourth carbon, may dalawa kang CH3. CH3, CH3. Nag-aaway yung mga pusa. Ay, ba't kayo nag-aaway? Ang cute. Anyway, so ito yung CH, ito yung dalawang CH3. So ito yung drawing niya. About this one. So itong isa naman to, paano ito drawing yan? CH3, CH2, CH, CH, CH3. 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Okay, so yan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then sa third carbon, may CH3. Sa third carbon, may CH3. Sa fourth carbon, may CH3. Are they the same or isomers sila? They are isomers. Bakit? Kasi, for this carbon, itong nasa fourth carbon, so same carbon pa rin naman yung dinugtungan nila. Ito, pare silang nasa fourth, no? Okay, so okay yan. Same yan. Ano yung pinagkaiba nila? Yung ito. Itong naka-red circle. Itong naka-red na carbon group dyan, saan siya nakakonect?
sa second carbon from the left. Ito naman, na-connect sa third carbon from the left. So, magkaiba yon. Bakit? Kasi magkaiba yung carbon na dinudugtungan nila eh. Ito same lang. Parehas silang nasa fourth. However, ito at ayun, dun sila magkaiba. So, they are isomers. They're constitutional isomers because the CH3 here is connected to the second carbon, dito naman sa third carbon from the left. Okay? So, magkaibang compound yan. Okay? So, they are isomers. Verify natin yung sagot. Okay, so tama naman. So, they are the same compound. They are constitutional isomers. By the way, you have to check kung same yung formula. Mamaya, hindi naman pala same yung formula niyan. No? Although, inassure naman sa atin na same yung formula. No? Okay. Kasi kapag hindi yan same ng formula, magkaibang compound yan, hindi yan isomers. Okay? Kailangan same formula but different connectivity, such as this one. Same formula, different connections. Okay? So, next one. Draw the structural formula. Gawin ko na lang siyang line angle formula. For the 5 constitutional isomers with the formula C6H14. So gawin ko na lang itong zigzag para mabilis, no? So the first drawing na pwede ko gawin for C6H14 ay 6 na points sa zigzag. Teka lang. So, yan. So, ito yung isang drawing niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan. So, that's C6H14. Ano pa yung pwede kong gawing isomers dyan? Okay, ganito lang. So, pwede, itong CH3 na to, instead na connect yan sa dulo, pwede ko ilagay yan dito sa katabing carbon. Ay, ano ba yan? Ano ginawa ko? Itong CH3 na to, instead na nakakonect yan dito sa dulo, nilagay ko siya dito sa fourth carbon from the left. 1, 2, 3, 4. So, nilagay ko siya doon. Hindi siya dito, no? Doon ko na nilagay. So, magkaibang compound yan, no? They are isomers. No? Ano pa pwede ko gawin? Ito, pwede ko pa yan ilagay dito sa gitna. Okay? So, yan. So, isomer din yan. Bakit? Kasi, itong CH3 nilagay ko dito sa gitna. Ito, nandito sa ika-4, no? So, the third and the fourth. Pwede po ba, sir, ilagay mo rin yan dito? Tapos isomer din yan. Pwede ba yung ganyan, sir? Actually, itong dalawa ay same lang. Same lang yan. Ano lang ginawa natin dyan? Flinip mo lang yung molecule. I-rotate mo yan by 180 degrees. Ay. Yung pencil yun ng bato ko. Ayan. So, i-rotate mo yan by 180 degrees. I-flip mo yung molecule na yan. Ito pa rin naman yung drawing na yan. No? So, they are the same lang. Okay? So, they are not isomers pag ganun. Kailangan ma-imagine nyo yung molecule. Kapag flinip mo, pag the same yung drawing, edi hindi yun isomers. Same lang yan. Okay? So, itry nyo i-flip yung molecule by 180 degrees. If you ended up with the same structure as your previous one, same yun. So, di sila isomers. Okay? Ano pa pwede natin gawin? What if yung dalawang CH3 sa dulo, ilagay ko sila sa gitna? Okay? So, itong dalawang CH3 sa dulo, ito, pati ayun, ilalagay ko dito, pati doon. No? Okay, so ganun yung magiging itsura niya. No? So, ginawa ko itong dalawang CH3, ito, nilagay ko dito. Ito, nilagay ko dito. So, yan yung naging. Ito yung CA, ito yung C, ayun. Ito, nasa baba. Itong nasa taas, ayun. Tapos ito, ayun. So, anong ginawa ko yung dalawang CH3 na nasa dulo, nilagay ko sa gitna banda. Ano pa pwede gawin?
Pwede naman itong CH3 ilagay ko dito, no? Pwede 'yan, no? Ito connect ko dito. Okay? So ano ginawa ko? Itong CH3 nilagay ko dito. So itong carbon na 'to may 4 na carbons na naka-connect sa kanya. Dito 3 eh. Tapos ito, nung nilipat ko ito dito sa gitna, naging ganito na siya. You have your letter Y here, then CH2, CH3. Okay, so these are the isomers. Sir, what if ito ilagay ko doon? Same lang yan with this one. Pag ito nilagay ko dito, that's the same as placing this here. No? If flip mo uli yung molecule by 180 degrees. Okay? So those are the 5 constitutional isomers for a compound C6H14. So it's just a matter of placing your CH3 groups elsewhere and ensuring na kapag flinip mo yung molecule, they are different. Kasi kapag flinip mo yung molecule by 180 degrees, flinip mo siya ng paganon, pabaliktad, no? By 180 degrees. No? Tapos same pa rin yung drawing niya. So, hindi sila isomers. Same lang yan. Okay? So, be careful with that. So, yan. So, tama naman yung ating mga drawing. We have here the zigzag lang. We have the CH3 attached to this carbon, CH3 attached to the middle carbon. The CH3 is attached to 2 carbons. I mean, the 2 CH3s attached to this carbon and itong ganyan na. Okay? So, ganun lang. So, just a matter of imagination lang talaga, no? So, kailangan alam nyo yung, saan kaya pwede idugtong yung kung ano-ano, no? So, ganun lang yung constitutional isomerism. Okay? So, let's proceed now with our next goal. IUPAC names, no? So, naming tayo. This will be the last topic na gagawin natin today, no? So, sa susunod na meeting na lang yung iba. Okay? So, IUPAC name. Siyempre, kailangan may pangalan yung mga yan, no? Kailangan may pangalan yan. May nabasa ako sa Twitter. Ito daw si Gemerlin, no? So, hindi yun yung case, no? Wala namang gano'n. Okay, yung pangalan ng kitang Gemerlin, tas ikaw si Pepito. Okay, so walang gano'n, no? So, kailangan may correct name sila. So, paano natin malalaman yung correct name ng molecules? Paano natin malalaman hindi ito si Gemerlin, hindi rin ito si Gemerlin? So, may sinusunod tayong rules, no? Presented by the IUPAC. Now, what is IUPAC? That is the International Union of Pure and Applied Chemistry. So, yan yung mga Diyos ng chemistry, no? Sila yung nagsasabi, oh, ganito dapat, no? Oh, bawal yan, no? So, yan. So, sila yung nag-a-assign ng rules sa chemistry in naming compounds, no? In doing analysis, etc., etc., no? So, parang andito yung pinaka-biblia ng chemistry, no? So, isa sa mga biblia na nandun, isa sa book niyan, ay yung naming ng compounds, no? So, how do we name alkanes, no? So, ganito lang daw. When naming alkanes, you have to check yung dalawang groups, no? You have your parent chain and your substituent. So, for example, we have this drawing. Mas favorite ko yung line angle structure dito, no? Kasi makikita mo yung longest chain. Ano yung parent? Ano yung substituent? So, pag sinabing parent, this is your longest carbon chain. The longest connection ng carbon na pwede mo i-create. Okay? So, maganda dito gumamit ka ng highlighter. Okay. Pwede kang gumamit ng highlighter dyan. So, for example, is this your longest chain? Bilangin mo yung carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yan. Next question. Is this your longest chain? Bilangin mo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ano yung mas mahaba? Yung 5 dito? Or yung 8 na straight na yan? Yung straight na 8 na yan. So, this will be your longest chain. And your longest chain will be your parent chain. No? So, the parent chain is the longest carbon chain that you can create. No? So, yun yung pinakamahabang chain ng carbon na kaya gawin. Okay? Then, kung mapapansin nyo,
Sa iyong parent chain, may mga nakatusok. No? Minsan meron, minsan wala. Pero kunwari may nakatusok, ang pangalan nun ay substituent. So what are the substituents? They are the carbon groups attached to your parent chain. So paano natin papangalanan yung alkanes natin? So in naming alkanes, ayan, Ming. Ayan, ang kulit ng pusa. So in naming alkanes, anong gagawin natin? You have to name your parent chain. So kailangan pangalanan mo yung parent chain plus the name of your substituent. Okay? So dalawa yung papangalanan natin dito. So how do we name the parent chain? No? So ganun lang, simple lang. Pag nalaman mo yung parent chain, nalaman mo yung number of carbon atoms niya, we will use some prefixes. No? Yung prefixes na gagamitin natin to help us identify kung ilang carbon atoms meron tayo. Okay? So if we have carbon number 1, pag isa lang yung carbon natin, the prefix to be used is meth. No? Ayan, meth. Pag dalawa yung carbon natin, eth yung gagamitin. Pag 3, prop. Pag 4, but. Pag 5, 6, 7, and beyond, yung Greek prefixes na. Pent, hex, hept, oct, non, dec. So, yan. So, tinamad na sila pagdating sa 5, no? Dito, effort pa. No? Tapos yan, tinamad na sila. Kinapi na lang nila yun sa Greek prefixes. No? Parang pag-essay lang, no? Gumagawa tayo. So, una, masipag, tapos tatama rin na sa dulo. No? So, ganun din yung nangyari dito sa IUPAC naming. So, the first 4 carbon has special prefixes to be used, meth, eth, prop, but. However, yung 5 and beyond, we use Greek prefixes. No? Pent, hex, hept, oct, non, dec, undec, dodec, tridec, etc. Icos. No? Okay, so yan. So, ano lang kailangan nyo kabisaduhin dito? Yung 1 to 4. Kasi yung 5 and beyond, just follow the Greek prefixes. No? Meth for 1, eth for 2, prop for 3, but for 4. Okay? So, you identify the number of carbons you have for your parent chain. In our previous example, 8 yun. So, the prefix to be used is oct. Tapos, since yan ay parent chain, we use the suffix ane. Okay, so gagamit ka ng suffix na ane. So, kumbaga, prefix plus suffix ane for the parent. Okay, so ganun yung parent ha. Prefix plus ane. Ano meaning ng ane? Pag may ane, that tells you na yan ay alkane. Kaya ane yung dulo nila. Okay? So, yung octane sa gasolina, alkane yun. So, ane meaning sila ay parent chain. Okay? So, yan. Yun lang. So, yung previous example natin kanina, ano yun? We have 8 carbons here. So, that's why the parent chain is called the octane. Octane kasi 8 carbon atoms meron tayo sa parent chain. Ngayon, alam na natin pangalanan yung parent chain. Next one will be your substituents. Ano yung pangalan ng substituent mo? Okay. So, ganun din naman. Alamin mo kung ilang carbon meron ka sa substituent mo. In this case, ilang carbon yan? Isa. So, in naming your substituents or your alkyl groups, no? Substituents lang din yan or alkyl groups, no? In naming your substituent, ginagamit din natin itong prefixes na to. Meth, et, prop, but, etc., etc. However, instead of using ane, that ane, we will use the suffix il. Bakit? Kasi yung ane, para sa parent yan, the suffix il will tell you na yan ay substituent. No? Okay? So may difference tayo. Yung ane ay parent, yung il ay substituent, no? Or alkyl groups. No? So ano yung mga common names ng alkyl groups? So nakalista naman sila. Pwede isulat nyo to sa index card nyo. Okay? So para mas madali nyo makabisado.
So if you have one carbon group attached to your parent chain, meaning yan nakadugtong yan sa parent chain, tawag doon ay methyl. Meth kasi isang carbon, il kasi yan ay substituent. Methyl. O, kunwari, ito naman, may dalawang carbon ka attached to your parent. So, ano yung prefix para sa dalawa? Eth, no? So, ethyl yan. Pag tatlo, propyl. Pag apat, butyl. Okay, so usually hanggang dyan lang. Tapos, meron tayong versions ng butyl and propyl. So, parang may isomer din yung propyl, pati yung butyl. Okay, so for propyl, ang isang isomer niyan ay ganito. Yung CH3, dinugtong niya dito sa carbon na to. Okay, so mapansin nyo, yung nasa dulo, napunta sa first carbon dito. So, ang tawag doon ay isopropyl, no? So, yan yung isomer ng propyl. So, ano yung itsura ng propyl? Kunwari, ito yung parent mo. Yung propyl ay ganyan. So, carbon 1, 2, 3. Propyl yan. Pero kapag isopropyl yan, ano yung itsura niyan? Letter Y yan. Parang naka-V yan, no? So, this is your parent, tapos may naka-V doon. So, that means yan ay isopropyl. Ito yung CH. CH yan. Tapos dalawang CH3. CH3, CH3. So, that's your isopropyl. Ako, I usually create visual cues out of this, no? So, kapag straight yan, propyl yan, 1, 2, 3. Pag letter V yan, yan ay isopropyl. So, ganun iniisip ko. Pag may nakita akong V, ay isopropyl yan. Okay, so ganun ha. Mas maganda yung i-relate mo sa something na mas madali mo maaalala. Okay, so isopropyl, wag niyo na kabisaduhin yan. Ganito na lang. Pag may letter V, isopropyl yan. Okay? Next one, butyl, isobutyl, sec-butyl, and tert-butyl. No? So, yung butyl, draw ko yung parent dyan. Yung butyl, ano itsura niyan? Ganito. Ay, ayan. So, ito yung itsura ng butyl. Carbon 1, 2, 3, 4. So, 4 carbons, but. Substituent yan sa parent. So, ang pangalan niya ay Gemerlin. Hindi, butyl, no? 1, 2, 3, 4. Butyl. Yan. Tapos, may isomers pa yan, no? So, may isobutyl tayo, sec-butyl, and tert-butyl. Okay? So, ano yung tsura ng isobutyl? So, sa isobutyl, your CH3, instead of being connected to the third carbon, that is connected to your second carbon. So, ito kinonekta dito sa second carbon. Ayan, so nandun na siya. Ano yung tsura niyan? So, ang tsura niyan ay ganito. 1, 2, 3. Ayan yung itsura ng isobutyl. CH2, CH, CH3, tapos CH3. Okay? So, ano itsura niyan? Inisip ko yan as kamay ng robot. Yung nakapaganan. Parang sipet, no? Parang sa claw machine. Imagine na lang. Kung hindi nyo ma-imagine, wala na akong magagawa. Ganun yung nai-imagine ko eh. So, para siyang ipet na napaganan. Okay? So, that is your isobutyl. Another isomer of butyl, no, is your CH3. Instead of it being connected to the second carbon, it is connected to the first carbon ng alkyl group mo. So, andun siya. So, that's sec-butyl. So, ano itsura niyan? So, ganito itsura niyan. Okay? Okay, so ano yung difference niyan? Yung CH3 mo, instead of being connected to the second carbon, that is connected now to the first carbon. Okay? So, yan. So, ganyan yung itsura niya.
Wala na akong maisip dyan. Kaya sabi ko, ganyan na lang yan na. Ito, naisip ko as claw. Ito, wala akong maisip na. So, okay na yan. Tanggap ko naman. Okay, so yan. Ito yung isobutyl. Your CH3 is connected to the second carbon. This is your sec-butyl. The CH3 is connected to the first carbon of the substituent. No? And then the third butyl, ito yung favorite ko. Kasi ganito yung itsura niya. Para siyang paa ng manok. No? Yung paa ng manok na nakaganon. Diba? Pag na-try nyo na yung isaw, ako di ko makain ako nun eh. Ayoko nun, pero nakikita ko lang. Pero every time na pupunta ka sa street food, uy, third butyl nakaganon kasi. So yan. Yung ganun na-imagine ko siya, third butyl. So this is your C, tapos yung tatlong CH3 connected to this carbon. C, ayun yun. CH3, 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 yun yun. Okay? So para siyang paa ng manok. Kaya bahala mag-imagine kung na-imagine nyo siya or hindi. Pero ako na-imagine ko yun. So, yan. So, this is your butyl, isobutyl, sec-butyl, and third butyl. By just looking at its itsura, by just looking at its appearance, you can tell kung anong isomer yan. Okay? Kung anong substituent yan. Do you have to remember them? Of course, no. Wala tayong magagawa. Sabi ko nga, organic chemistry is more on memorization, no. Although yung good thing sa inyo, pwede kayong mag-index card habang nag-quiz, no? Okay? So, yan. So, those are your substituents na. So, ngayon, alam na natin pangalanan yung parent. Ang suffix nila ay ane. Ang substituent, ang suffix nila ay il. Then, we have these versions of our substituents. No? So, kailangan kabisado nyo yan. Okay? Pwede nyo balik-balikan tong table na to. Okay? Then ngayon, ang kulang na lang is, kailangan sabihin natin kung saan nakakonekta yung substituent. Kasi mamaya, methyl octane lang nilagay mo. Kunwari, methyl octane lang. Yung CH3 na yan, pwede yan nakadugtong dito, dito, dyan, dito, doon. No? So, kailangan alam mo kung saan dapat siya nakakonect. So, that means dapat may address siya. Dapat may location siya. Diba yung bahay natin may number. So, ganun din for the substituent. We have to give it a number. Kailangan bigyan natin siya ng number kung saan siya makikita. In this case, nasa 4 daw. Paano ba natin malalaman yung numbering? So, ganito lang. Pag nagna-number tayo, by the way, ang tawag sa number ay locants. No? Locants, yan ay number to which your substituent is located. No? So, in numbering, dalawa yung methods dyan. Left to right to left. No? So, yan. So, left to right yung counting, then right to left yung counting. So, gagawin mo dito, mamimili ka ng lowest number for your substituents. No? In this case, parehas silang nasa 2. So, no choice tayo. Yung ating methyl ay nasa second carbon. So, paano yung pinapangalanan ng buo? No? So, your parent chain is named lastly. Nasa dulo yung name ng parent chain, which is propane. 1, 2, 3, propane. Then, on your second carbon, may CH3 ka. Ang CH3, na substituent, ang pangalan niya ay methyl. Saan nakadugtong yung methyl? Sa second carbon. So, the name is 2-methyl-propane. So, uunahin mo yung substituent before the parent. No? Substituent muna, then the parent. Okay? Yung pag-assign ng locant or yung number, mag-number ka left to right ng parent chain, then right to left ng parent chain. Piliin mo yung lowest combination. No? Lowest possible combination. Okay? So, ganun. Kunwari, ito naman. So, this is your parent chain. Mamaya marami tayong example. No? Magsawa kayo mamaya sa examples. Okay? So, this is your parent chain. 1, 2, 3, 4, 5. So, that's pentane. Then, may substituent ka na CH3. Isang carbon lang yan. So, pangalan niya, methyl. Methyl
pentane. Pero you have to write kung ano yung address netong methyl na to. Anong number niya. So, pwede ka mag-number left to right, right to left. No? Okay, so focus ka dito sa substituent mo. Ano yung combination ng number na pwede? Left to right, that will be 4. Right to left, that will be 2. Ano yung pipiliin mo? Yung lowest. No? Ano yung lowest? Edi yung 2. No? So, ang magiging address ng iyong methyl ay 2-methyl propane. I mean pentane. Okay, so 2-methyl pentane ang name niya. So that means your methyl is connected to the second carbon. No? Okay, so ganun lang. 2-methyl pentane, not 4-methyl pentane. No? So we always choose the lowest possible combination. By the way, mapapansin nyo, kapag number and letter yung magkasunod sa IUPAC name, may dash. Okay? So may dashes kapag number and letter ang magkatabi. Tapos walang spaces yung pangalan. Huwag niyo lalagyan ng spaces. Parang ano to, hinahabol ng aso. Okay? So methylpentane. No? So wala siyang hinga-hinga. So, tuloy-tuloy yan. Okay? Huwag niyo lalagyan ng space ha. Methylpentane, magkadugtong yan. Substituent muna before your parent. No? Okay, so ganun yung naming. What if we have two same substituents na? So for example, this is our parent chain. Highlight natin. Ito yung longest chain daw. Okay. So ang longest chain natin ay may ilang carbon? 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? So ang pangalan niya ay hexane. Then mapapansin mo, you have the same substituents. No? We have your CH3 here, then another CH3 there. So, ano pangalan nito? Methyl. So, ito, methyl. So, bago tayo mag-proceed, kailangan correct yung numbering natin, no? So, gawa ka muna, no? Left to right, then right to left, no? Ano yung lowest combination? Yung red or yung blue? Pag yung blue yung susundin, 3 and 5 yung numbers. Pag yung red yung gagamitin, 2 and 4 yung number combination. Ano yung better? E di yung lowest, no? Yung kulay red. So that's why we will use the red, no? In assigning the locants of your substituents, no? So mapapansin mo, you have the same alkyl group, you have the same methyl substituent, pero ang location niya ay nasa 2 and nasa 4. So paano mo i-interpret yan? So to interpret that, ganito lang. So you write 2, 4. So ano meaning nun? Meron ka sa 2, meron ka sa 4 na methyl. Okay? So 2, 4 meaning nun on the second carbon and on the fourth carbon, you have your methyl. Pero, since dalawa yung methyl mo, kailangan gamitan mo yan ng prefix na di. So Greek prefix lang to. Pag dalawa, di. Pag tatlo, tri. Pag apat, tetra. Pag lima, penta, etc. etc. No? So, since may dalawa kang methyl, bibigyan mo yan ng pangalan na dimethyl. Ano yung address niya? 2, 4, not 3, 5. No? Kasi ito yung lowest combination instead of this one. So, that's 2, 4 dash dimethylhexane. Pag may dalawang number na magkatabi, lalagyan mo siya ng comma. Pag may number and letter na magkatabi, may dash sila in between. Okay, so that's 2, 4 dash dimethylhexane. Okay, so mamaya, alamin pa natin yan. Okay, so yan ay kung may same substituents ka. What if hindi same yung substituents mo? You have different substituents. For example, this one. So this is your parent chain.
Ang mapapansin nyo, so ito yung parent chain, 7 carbons daw yan, so that's heptane, no? Then substituent mo, you have your this one and this one. So ito, ilang carbon yan? Isa. So methyl. Ito, ilan to? Ano to? Ito ay ethyl, no? Okay, so mayroon kang methyl, isang carbon, tas may dalawa kang carbon dito, ethyl, no? So assign tayo ng numbering, no? Left to right, right to left, no? Mapansin natin. So sa numbering na to, regardless kung left to right or right to left yan, your locant will be 3 and 5, no? Regardless kung left to right, right to left yan, ang locant natin ay either 3 or 5, no? Ngayon, sino yung bibigyan natin ng 3? Sino yung bibigyan ng 5, no? Ganito lang yan, no? So, you will assign the numbers based on the alphabet, no? Based on alphabet, no? Kung ganito yung case, no? If they have the same locant number, pangalanan mo sila, bigyan mo sila ng locant number by their name alphabetically. Pero kapag magkaiba sila ng locant number, you choose the lowest number, ha? Pero kapag same lang, alphabetical yung pagbigay ng number. So let's have this for example. Sining alphabetically na mauuna? Is that ethyl or methyl? Obviously, ethyl, no? A, B, C, D, E. Yung M sa dulo pa. Sa LMNOP yun, di ba? So, yun. So, E muna before the M. So, I will give 3 kay ethyl. I will give 5 kay methyl. Again, kailan to gagawin? If they have the same locant in two directions, whichever direction, yan, same yung number na makukuha nila, 3 and 5 na. So, magbigay ka ng lowest number sa mauuna alphabetically. So, mauuna si ethyl, then si methyl. Okay? So, ganun yung gagawin natin din sa name. Unahin mo yung ethyl, followed by the methyl, then your parent chain. So, that's 3-ethyl, 5-methyl heptane. So, una yung ethyl alphabetically, followed by the methyl. Okay? So, E muna bago M. Okay? So, yan. Another rule for alphabetizing is ganito. Kunwari, ito, tignan natin ha. So your substituents are located here. So on substituents mo, they can either have numbers 2 and 4 or 3 or 5. No? So sa case na to, magkaiba yung iyong substituent number. Iba yung locants mo. So if that's the case, just assign them the lowest number. Kapag ganito yung case, pag magkaiba yung numbers, ibigay mo yung lowest combination. Pero kapag same yung numbers, bigyan mo ng lowest yung mauuna alphabetically. Okay? So yan. So in this case, magkakaiba yung locants, 2 and 4 or 3 and 5, you choose. Siyempre, 2 and 4 pipiliin natin because that's the lowest. No? Then ngayon, sa 2, meron tayong dalawang methyl. So that's 2,2-dimethyl. No? So 2,2-dimethyl. Kasi may dalawa kang methyl sa carbon number 2. So 2 and 2, may dalawa kang methyl doon sa carbon 2. Sa carbon 4 naman, you have your ethyl. So, paano mo papangalanan yon, no, as a whole? Alphabetical pa rin, no? So, 4-ethyl, mauuna yung ethyl before the methyl. By the way, yung ating Greek prefixes na di, tetra, tri, no, hindi mo sila isasama sa alphabetic arrangement, no? Kasi 'di ba mauuna yung D before the E. Pero again, hindi siya i-consider kasi prefix lang siya, sabit lang siya. So isasama mo, hindi mo isasama yung di. Ang basis mo for arrangement would be the methyl, no? Not the di.
Okay, kasi prefix lang yan eh. Sabit lang yan. Okay? So we will name that as 4-ethyl 2,2-dimethylhexane, not 2,2-dimethyl 4-ethylhexane. Okay? So again, hindi basis for alphabetization yung di because prefix yan. So ano yung mga hindi sinasama sa alphabetization? Di, tri, tetra. So yung mga Greek prefixes and the hyphenated prefixes for your common substituents, no? Such as sec and tert. Ibig sabihin yung iso, kasama yung iso doon, no? Pero yung sec and tert, hindi mo sila i-consider. Okay? So, ganun lang. Kung nakakalimutan natin, ito yung ating substituents, no? So, pag i-arrange natin ito, yung butyl, yung B yung susundan natin. Yung iso, yung I yung susundin natin. Pero sa sec and tert, since they are hyphenated prefixes, hindi mo i-consider sila. So, but and but yun susundan natin, yun B and B, no? So, hindi natin susundan yung sec and tert when alphabetizing them. Same as this one. Ito isopropyl, so kasama yung I. Kasama yung I dyan, no? Kailan lang hindi gagamitin yung prefix na yan? Kapag sec yan and tert or Greek prefixes. Di, tri, tetra, etc. Okay? So with that, alam na natin kung paano mag-name ng alkanes, no? So, mag-practice na tayo. So, we will practice some alkanes. Papangalanan natin sila accordingly. Then, yun, keep in mind the rules na. Medyo maraming rules, kaya hanggang dito lang yung coverage ng lesson natin. Na. Magpapangalan na lang muna ako. Bibigay ako ng ilang example dito. Sige, pangalan na natin itong mga to. Okay. So, practice ha. More practice lang. Ako na rin ito. Pangalan na natin siya. Ano yung first rule? So, the first rule tells us na ano yung first rule? Identify the parent chain. No? Identify the longest chain. So, ano yung longest chain natin dyan? Ito ba? Yan ba ay longest chain? So, 4 na carbon yan. Ito ba ay longest chain? 4 na carbon din yan. So, same lang. So, ako piliin ko na lang to. Okay, so ano yung pangalan ng parent ko? 4 na carbon yan. So, the prefix is but. Then, since yan ay parent, ang suffix niya ay ane. So, ang pangalan ng parent ay butane. So, since tapos na ako sa parent, substituent na ako. So, ano yung pangalan ng substituent ko? So, ilang carbon yan? Isa. So, that will be methyl. Meth kasi isang carbon, il kasi substituent siya. Methyl butane. O, hindi pa tapos yan. Kailangan i-identify mo kung ano yung address ng methyl. Anong number pwedeng ibigay sa kanya. So, let's assign number left to right, right to left, no? Okay. So, focus tayo dito. So, left to right, the number of your methyl will be 3. Right to left, the number for your methyl would be 2. Ano yung better? Ito yung lowest, yung 2. So, I will assign my methyl. Yung address niya ay 2. No? So, 2-methyl ang substituent. Ang parent ay butane. So, ano yung complete name niya? So, 2-methyl butane. So, ayan yung complete name niya. Substituent muna, then parent. Okay? So, ganun yung naming, ha? So, practice pa tayo. Gawa muna ako ng mga
molecules dito. Ano pa kaya? Okay, so yan yung rule. No? Pwede nyo i-screenshot yan. Or sa YouTube, screenshot nyo doon. Okay? So, upload ko naman yun mamaya. No? Okay, so another practice. Dito tayo. Hanapin ang longest chain. Is this my longest chain? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons lang yun. Is this my longest chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung longest chain ko. Okay. So, this is my longest chain instead of this one. No? Okay. So, ang pangalan ng parent. So, since 6 na carbon yan, ang prefix ay hex. And since that is a parent, ane ang suffix niya. Hexane. 6, then parent. Hexane. Ngayon, substituent. Substituents naman tayo. Okay. Ano yung substituents natin? So, we have isang carbon here, isang carbon there. So, ano yon? Methyl. Pero since dalawa yung methyl natin, lalagay natin dimethyl. Okay? So, dalawa yung methyl natin, edi dimethyl. Okay? So, yan yung pangalan ng substituent natin, dimethyl. Ngayon, we will assign numbers. We will assign locants, no? So, mag-number tayo left to right, then right to left. By the way, kung may colorful pens kayo, better. Para mas makita nyo yung kung ano yung sinusulat nyo. No? Kung colorful yung pencils nyo, may highlighter kayo, better. No? Pero kung kaya nyo naman imaginein, kahit isang color lang yung pen nyo, that's okay. Okay? So, yan. So, ito yung numbering natin. Left to right, right to left. Look at our substituents. Kapag left to right, ang number nila ay 4 and 5. Pag right to left, ang number nila ay 2 and 3. Sino yung better? Yung better ay yung lowest, 2 and 3. So that means my dimethyl are located at carbon 2 and 3. So 2, 3, dimethyl. So, dalawang methyl na nasa carbon 2 and carbon 3. So, 2, 3 dimethyl hexane. Okay? So, ano yung complete name niya? Pagsamahin lang natin. Substituent first. Then, your parent. Walang spaces, no? So, 2, 3 dash dimethyl hexane. Okay? Dali lang, di ba? Ayan, pwede nyo yan screenshot, no? Okay, so yan. So, pag hindi na screenshot, pwede naman sa YouTube mamaya, no? Ito, pangalanan natin to. Ito muna. Identify the longest chain. Is this the longest chain? Hindi ko sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang yon. So, 6 yan. Hindi. So, 6 yon pag dito yung sinundan mo. Ito kaya. Is that my longest chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung longest chain ko, 7 eh. Kasi kapag dito, 6, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, 7 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung longest chain ko nga. Okay? So, that means that my parent, ano yung pangalan ng parent? Ilan uli yan? Nakalimutan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 carbons.
Ano yung prefix? Hept. Then, ang suffix ay ane, heptane. No? That means 7 carbons for your parent chain. The next one is yung substituents. Anong substituent meron ka? So, you have this one carbon. Yan ay methyl. So, methyl. So, may methyl ka. Ito yon. Ayan, methyl yan. Ay, wala na, wala. Ayan. Ito. So, ano to? Isang carbon, dalawang carbon, ethyl yan. So, ethyl. Then, ito. May napapansin kayo? Yan ay letter V. So, ano yung letter V uli? Yan ay isopropyl. Kapag letter V, isopropyl. No? Ayan, sabi ko nga sa inyo, minsan, mas maganda, yung gumawa ka na ng visual cue. Yan, so letter V yan. So, isopropyl yan. Kapag nakalimutan, pwede naman bumalik sa PowerPoint. No? Ito. Isopropyl. CH, CH3, CH3. Ano itsura niyan? Pag ganyan yan. Parent yan. Ito parent, tapos ito CH, CH3, CH3. Okay, so naka-letter V siya. And so, isopropyl. Isasama ba yung isopropyl sa yung iso sa alphabetization? Yes. Kasama yan sa pag-alphabetize, no? Kasi hindi yan dashed prefix, no? Yung sec and but, hindi yun sinasama. No? Pero yung iso, yung I, alphabetize natin, no? Okay, so those are our substituents. Methyl, ethyl, isopropyl. Ayan, so na-identify na yung substituents, no? Ngayon, number naman, yung locant nila. Okay, so left to right, right to left, magkakaiba yung number ng ating substituent. Susulat ko yung sa red, ha? So sa red, yung ethyl ay nasa 3, ang isopropyl ay nasa 4, ang methyl ay nasa 6. Ang green naman, nasa 2 yung methyl, nasa 4 yung isopropyl, nasa 5 yung ethyl. Mamili tayo. Is it the red or the green one? Obviously, the answer is yung green. Bakit? Kasi lowest number yung meron tayo agad. Dito ang lowest number ay 3. Dito, ang lowest number ay 2. So clearly, panalo yung green. No? So hindi natin gagamitin yung red. No? I-X ko to. X, X, X. No? So hindi sila yung gagamitin natin because there is a possible na lowest combination. No? Lowest number yung binigay kay green. No? Okay? So yan. So that's how we check kung paano yung numbering nila. Then finally, i-arrange na natin sila. Pagsama-samahin na natin yung mga pangalan nila as a whole. So ano yung mauuna? So substituent. A, B, C, D, E. So mauuna yung methyl. E, F, G, H, I. Sunod yung isopropyl. At syempre, third yung methyl, no? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. No? So, yan. So, third talaga yung methyl. So, ito yung arrangement natin. Una yung ethyl, sunod yung isopropyl, last yung methyl, then finally, yung parent mo. Okay? So, pangalanan natin yung una. 5-ethyl. Tapos ano yung susunod? 4-isopropyl. O, 4 yung kasunod. Maglalagay ka ng dash, no? Isopropyl. Mapapansin nyo, basta may letter and number na magkasunod, may dashes. Pag parehas number yung meron, comma. Pag parehas number, comma. Pag letter and number, dash. Okay?
So that's 5-ethyl dash 4-isopropyl. Tapos ano susunod? 2-methyl dash 2-methyl. Then finally, heptane. Burahin ko nga muna to. Yan. Para isa lang yung nasa screenshot nyo. So its name will be 5-ethyl 4-isopropyl 2-methyl heptane. So alphabetical yung arrangement, no? E, then I, then M. Okay, so ganun lang. Then lastly, your parent. Again, keep in mind, letter, number, may dashes in between. Regardless kung nasa left yung letter or nasa right. Pero kapag parehas number yan, comma. Ayan, screenshot nyo na yan. Okay, so last one. Last one na muna. Okay, so I will leave the rest for you to practice now. Bibigay ko naman yung sagot, don't worry. Ano kaya pwede practicein? Eto, cute siya eh. May nakikita kayo, ako may nakikita ako eh. Paan ng manok. So isobutyl, third butyl yan. No? Okay? Ganun lang, di ba ang cute? May paan ng manok. Third butyl yan. So identify your parent chain. No? Is this your parent chain? Tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lang doon. Is this your parent chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 to. Ito yung better, di ba? Instead of yung pataas, no? So your parent will be 7, heptane. Your substituent will be, ano? O, paan ng manok yan. So, pag paan ng manok, tert butyl. Okay, so tert butyl yung pangalan niya. Ayan, so tert butyl yan. O, pag nakalimutan, titingin sa PowerPoint, andon ang tert butyl. C, tapos may tatlong CH3. Okay? So, ganun. Kaya sabi ko sa inyo, gumawa na kayo ng visual cue. No? Ito, mukhang paan ng manok. So, tert butyl yan. Okay? So, ngayon, assign tayo ng locant. Nag-number tayo, left to right, then right to left. Parehas na sa 4, yung ating tert butyl. So, edi 4 lang yung number niyan. So, the final name is for tert butyl heptane. By the way, may dash yung tert and butyl, no? Ganon din yung sec butyl. So, tert dash butyl, sec dash butyl. Ang wala lang dash ay yung iso, no? So, yan. So, tert dash butyl yan. So, this is the correct name. 4-tert butyl heptane. Okay? Yun na lang muna no, sa ngayon. Sa ngayon, yun lang muna. I want you to practice on these numbers. No? 4, check nyo kung isomers tong mga to. Ayan, try nyo rin yan. Try nyo rin yan. No? Bibigay ko naman lahat ng sagot next week. No? Okay. So, yan. So, practice lang kayo sa paggawa ng line structure, tas yung name nila. No? Line structure, Lewis structure, then the name, tapos yung condensed structural formula. Maganda na yung nagpa-practice. No? Kasi ang susunod dito sa alkanes ay cycloalkanes, then alkenes, then alkynes. No? So, jump pack tayo next week ng aaralin. No? Basta master nyo na yung alkane naming, madali na lang yung alkene and alkyne. No? So, sinusunod nila kasi yung same method with alkanes. So, mas madali na lang. No? Okay? So, ganun lang yung naming. So, name the parent, longest chain yon. Then, name your substituent. There are common substituents such as tert butyl, isobutyl, sec butyl, isopropyl. Now, be familiar with how they look ba. Kapag mukhang paan ng manok, tert butyl. Pag letter V, kunwari may letter V dyan, ano yan?
Pag letter V, yan ay ano, isopropyl. Pag ganito ang itsura, yan ay isobutyl. Ay, hindi. Sec-butyl yan. No? Pag ganito, yan ay isobutyl. Okay? So, be familiar with the structure na lang. Kayo na yung gumawa ng shortcuts. No? You have the weekend naman to work on that. No? This Tuesday, continue tayo. Okay? So, ganun lang yung rules ng naming. You have the PowerPoints with you naman sa Canvas. Download nyo na lang. Ganun lang ka-simple yung rules. No? Okay? So, yun lang. Name the parent. Then, name the substituent, no? Assign the numbers, always the lowest combination, no? And so on and so forth. Yeah. Ngayon, last two slides na lang tayo to end this class. No? Saan ba nakukuha yung alkanes? No? So, our alkanes can be obtained via two sources. No? So, number one is the natural gas. No? So, saan po galing yung natural gas? Natural gases are the byproducts of metabolism ng bacteria. So for example, yung sa septic tank natin, yung ating mga feces, no? So may mga bacteria doon na kumakain ng mga organic matter sa feces natin, no? Then naglalabas yung bacteria na yon ng methane, no? So puro methane yung nasa septic tank. I don't know if familiar kayo sa case ng yung sa Glorieta, around 2007 yun kasi nasa ospital ako noon, nagpapabunot ng ngipin. Naalala ko yun eh. Umabsent ako sa class ko. Grade 4 ako noon. Absent ako kasi masakit ngipin ko. So, nandun ako sa ospital. Tapos nagulat ako biglang binalita sa TV yung Glorieta blast niya, no? Tapos sinabi doon ng chemist na dahil sa methane yon, no? So, bakit may methane, no? So, bakit may natural gas? Because they are the byproducts of the decomposition ng ating organic matter, no? Such as yung mga nasa feces ng tao, ng kalabaw, no? Yung mga manure ng ating mga poultry animals, and etc. No? So yun ay yung natural gases. No? Even sa basura, no? Kung familiar kayo sa kwento ng, ang tawag doon, yung payatas ba yun? Basta yun, yung bundok ng basura. Di ba may nakukuha silang natural gas doon? Kasi yung bacteria, kinakain yung mga matter doon sa basura. Then naglalabas sila ng methane. No? Tapos ginagamit nila yung natural gas as source of electricity. So 90 to 95% of the natural gas ay methane. Then a few percent is ethane and other compounds such as propane, butane, and isobutane. No? So, yan yung mga products ng ating natural gas. They are from bacteria, no? The natural decomposition of our organic matter. The other source of alkane is the petroleum. Ito yung nasa ilalim ng dagat, no? Yung nakikita niyo yung mga oil rig, no? Hindi yun yung oxidation is losing, reduction is gaining. Yung oil rig na literal, no? So, yung nasa dagat, pinapump nila yung petroleum out of that, no? Kinukuha nila yung petroleum, then ano itsura nun? Makapal na black na liquid, no? So, thick na liquid yon. And yung liquid na yon ay galing sa mga lumang animals such as dinosaurs, marine life, no? So, yon. Ito yung question, di ba? Mapapansin nyo yung oil rigs natin, such as yung sa Malampaya, sa Gulf of Mexico, di ba? Pag kumuha sila ng petroleum, makapal na liquid yon. Paano nila ginagawang gasolina yon and other products? So, in order for the petroleum to be segregated into different substances, gumagamit tayo ng fractional distillation. Yun yung mga nasa malalaking tank, no? Kunwari, napunta kayo sa Batangas, may malaking tank doon. So, container yon ng mga organic compounds, no? Such as gasolina. Okay? So, paano nila pinupurify yung petroleum? So, ganito lang, no? So, this is the concept of distillation wherein if you boil your compound, di ba may certain boiling points yung compound depending on the intermolecular forces, di ba? The stronger the intermolecular forces,
the longer it takes para mag-boil siya or the higher temperature siya bago mag-boil. Ano ba yung intermolecular force with alkanes, no? So yung CH bond, non-polar yon. So basically, London forces lang meron tayo. So the more atoms you have, the higher London force you have, no? That means the higher the boiling point will be. So ibig sabihin, kunwari ito yung petroleum, tapos ano yan, iinitin mo yan, yung first thing na magbo-boil off ay yung compounds with few atoms, such as carbon 1 to carbon 4. Yung ating mga methane up to butane. So mabilis sila mag-boil off. 20 degrees Celsius lang, magbo-boil na sila. Kasi mababa yung London force nila. Then increasing the temperature, you will have your gasoline, yung gasolina na ginagamit sa sasakyan. Kasama doon yung octane, C8, no? Then taasan mo pa yung temperature, you will get your kerosene. So saan ginagamit yung kerosene? Sa mga malalaking sasakyan, no? Mga truck, mga diesel fuel, no? etc. etc. Sa lampara, no? Then taasan mo pa yung temperature, you will have your bigger number of carbon atoms sa yung alkanes, no? So saan sila ginagamit? Sa fuel oil. Ito yung mga nasa pag nag-change oil ka, yung oil, engine oil. So yan. Then increasing further the temperature, dun nalalabas ang iyong mga lubricants, no? Ano yung mga lubricants? For example, waxes, no? Yung mga nasa kandila, no? So yun. Then lastly, yung mga natira doon, yun yung asfalto. Yun yung nilalagay sa kalsada, yung kulay itim, no? So pag may nakita kayo naglalagay ng asfalto, sabihin nyo, uy kuya, hydrocarbon yan, no? So kasi totoo naman, no? Okay, so yun. So depending on the number of carbon atoms, iba-iba yung boiling point, no? So the more carbon atoms you have, that means the higher the boiling point will be because of the London dispersion forces. And that sums up our first meeting for the alkanes, no? Next meeting, we will study cycloalkanes, no? The isomerism for cyclic compounds, then the physical property of alkanes, and the reactions they undergo. Okay? So, onting slides na lang naman yun, no? So, okay. So, yun lang. Wala na akong masabi. So, what I want you to do na lang is to work on with the worksheets, no? So, try nyo gawin yung mga pangalan, i-draw nyo sila, i-draw mo yung Lewis structure, i-draw mo yung zigzag thing, tas pangalanan mo sila. So, yun na. Practicein nyo na lang to at home. Then, I will upload the answers next week, no? Sa lahat ng yan, no? So, yan. Upload ko lahat ng sagot dyan next week, no? So, kunwari ito, from the name, gawa ka ng formula. Kayo na bahala dyan, ha? Practicein nyo na lang, then check nyo yung aking i-upload na answers para makita nyo kung tama or mali, no? Okay, so yun lang. So, thank you for your participation today, no? So, salamat sa pagising na maaga. And I will upload the recording of this class na lang sa YouTube na. So, sige, kain na muna tayo ulit, no? Kung hindi pa kumakain ng breakfast, kain. So, I'll see you again sa Tuesday. So, bye-bye and stay safe, no? Class recording will be uploaded on YouTube. So, thank you and bye.